Welcome to my channel in data structure and algorithms. In data structure and algorithms, நம்ம வந்து two-pointer technique பத்தி பார்க்கலாம். What is two-pointer technique? It involves using two indices or pointer to iterate over an array or string. Two-pointer technique வந்து array அல்லது stringல வந்து efficient-ஆ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். Two-pointer technique is a powerful strategy. It is a powerful strategy to replace a for loop. So நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அரேல வந்து ஒரு 10 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம ஒரு எலமெண்ட் வந்து சர்ச் பண்ணணும். வாட் வி டூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ 10 எலமெண்ட் இருந்தா அந்த ஃபார் லூப் ரன் 10 டைம்ஸ் ரன் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ இட் இஸ் நாட் அன் எஃபிஷியன்ட் கோடிங். எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இப்போ இதே வந்து ஒரு 50 ஒரு 100 எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, n எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார் எத்தனை தடவை ரன் ஆகும்? ஸோ இட் டேக்ஸ் மோர் டைம்ஸ். ஸோ ஃபார் தட் திஸ் two-pointer technique efficiently replace for loop. Efficiently for loop replace பண்ணும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து half the time, ஏன்னா half the time வந்து நம்ம இந்த டெக்னிக் வந்து reduce பண்ணும். So let's see the approach and logic of two-pointer technique. Okay, so approach என்னன்னா வந்து இப்போ ஒரு அரேல வந்து ரெண்டு பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் left and right pointers. Left one pointer and right one pointer. So நம்ம வந்து ஒரு traversல வந்து ரெண்டு தடவை செக் பண்றோம். Check condition based on the current pointers. Move pointers accordingly. Condition not met, move நம்ம right left எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். Depends on the problem condition. So problem condition நம்ம வந்து ஒரு traversல ரெண்டு தடவை செக் பண்றோம். இதோட இத வந்து அப்ரோச் ஆஃப் two-pointer technique. இதோட லாஜிக் வந்து one pointer the beginning and the pointer end, it moves up according to the problem condition. நம்ம எப்படி கண்டிஷன் கோடிங் எழுதுறோமோ according to that இந்த pointers மூவ் பண்ணும். Okay. So time complexity வந்து 0 of n and space வந்து 0 of 1 is a constant time. Okay, let's go to visual effect. Two-pointer technique or visual effect. You can better understand the logic. Okay. So this is a visual representation of two-pointer technique. It move, but if நம்ம வந்து to want to search 40 minutes, the third loop நம்ம வந்து 40 வந்து சர்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதே ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணா எத்தனாவது தடவை நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம்? இட் கோ டு ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த். இப்போ இட் வாஸ் 60னா ஃபிஃப்த்தில் தான் பார்ப்போம். இது நம்ம 60 எப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணிடுறோம், ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே சர்ச் பண்ணிடுறோம். பிகாஸ் நம்ம ரெண்டு பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு கோடிங் பார்ட். I will explain through coding. So I am writing a code to search element in an array using for loop. Function search ஒரு அரே வாங்கிக்கிறோம். டார்கெட் நம்ம என்ன எலமெண்ட் வந்து சர்ச் பண்றோமோ அதை வந்து டார்கெட்ல வந்து. ஸோ we are using for loop. So for loop வந்து let எது வரைக்கும் செக் பண்றோம், அரேவோட லென்த் வரைக்கும். டார்கெட்டா இருந்தா return 9.
return -1 consider this. So we got the output 3, 0, 1. So array is 0 indexed. 0, 1, 2, 3. So third position la நம்ம வந்து 50ங்கிற element output வந்து it was a correct output வந்து கரெக்டா இருக்கு. So see we got the output 3. So array is 0 indexed. 0, 1, 2, 3. Correct output வந்திருக்கு. We got 3. Third indexல 50 50ங்கிற element கரெக்டா செலக்ட் பண்ணு. So I will write a code using two-pointer technique. array வாங்கிக்கிறோம். Then dot left pointer equal to 0. 0 means starting. Writing a array dot length -1. Why -1? Because it is 0 indexed. Last -1. Okay. While left is less than right. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா while left is right then அப்படின்னா அதாவது லெஃப்ட் வந்து ரைட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும். ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே இடத்துக்கு வந்துட்டா தட் நம்ம ஃபுல்லா அரேவை டிராவர்ஸ் பண்ண மாரி முடிஞ்சிருது. அரேவை ஃபுல்லா டிராவர்ஸ் பண்ணணும். அதாவது லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் பக்கத்துல பக்கத்துல வர வரைக்கும் செக் பண்ணணும். லெஃப்ட் இஸ் பிஃபோர் ரைட். தட் அதாவது லெஃப்ட் லெஸ் தென் ரைட்டுங்கிறதுக்கு மீனிங். ஓகே. ஸோ இஃப் அரே ஆஃப் லெஃப்ட் வந்து டார்கெட்டோட ஈக்குவலா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ரிட்டர்ன் லெஃப்ட். if array of right is equal to target இருந்தா என்ன பண்ணணும்? இதுதான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ரிட்டர்ன் ரைட். ஓகே. if loop க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தென் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணணும்ல, அதனால லெஃப்ட் பிளஸ் பிளஸ் லாஸ்ட்ல இருந்து ரைட் மூவ் பண்ணணுமா, அதுக்கு ரைட் மைனஸ் மைனஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கோடிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே.
Missing a parenthesis while let it be. Okay, console console.log. Sorry, 50, comma 70, comma this company. So we got the answer 3. So the first 0 index 0, 1, 2, 3. Thirdல நம்ம கரெக்டா 50 search பண்ணிட்டோம். So 50 is in the third index of the array. So let us see the compile time. Okay. Console.log. Run the code. See the time 4.526 millisecond. ஆனா நம்ம 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அது 1 மில்லி செகண்ட் கூட வரல. 0.068 மில்லி செகண்ட்ல இந்த கோடிங்கா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கு. See the difference. See the difference, it works in a big ரொம்ப பெரிய அப்ளிகேஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் 2 பாயிண்டர் டெக்னிக். சரி உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணும்போது 4 மில்லி செகண்ட் யூஸ் சேம் ப்ரோக்ராம் தான். நம்ம சேம் நம்பர் சேம் அரேல சேம் நம்பர் தான் சர்ச் பண்றோம். ஃபார் லூப் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது 4.526 மில்லி செகண்ட் தான் வருது. நான் 2 பாயிண்டர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது 1 மில்லி செகண்ட் கூட வரல. 0.068 மில்லி செகண்ட்லேயே இந்த கோட் ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ யூ கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 2 பாயிண்டர் டெக்னிக்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. எனக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போதோ நான் கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ. Hope you understand better. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.